This is a rare sight. Few from the outside are ever allowed backstage at the Bolshoi, Russia's most famous theatre. Especially not with a full house waiting and curtain rise just minutes away. Bolshoi is Russian for big, and a production here is definitely that. Hundreds of people, musicians, technicians and dancers, are preparing for tonight's performance. But the most pressure is on 19-year-old Svetlana Lunkina, the new star of the Bolshoi Ballet. She is their youngest ever soloist and has been dreaming of this moment since she was 5. Стать балериной. То есть это просто вот мечта, потому что это легенда, и это божественный театр наш большой. Я думала, что если не получится, то не получится, но не всегда же всем везет. Попасть в большой театр же очень сложно. Мне просто не верится до сих пор. 4 можем не делать, конечно. Конечно же, можем не делать. Svetlana is following in the footsteps of 2 centuries of Russian dancers, and she's being coached by one of the best. Это очень некрасивый в пятке. Он когда еще сюда поворачивает. Few danced as long or to as much acclaim as her teacher, former prima ballerina Ekaterina Maximova. А заднюю ногу ты туда на крест-накрест должна сделать. Это в первую очередь легенда, и для меня как бы это вообще, возможно, самое мое сокровенное желание работать именно с Екатериной Сергеевной. Это в первую очередь, а потом уже танцевать в Большом театре. Наоборот, должны во время тура все выше, 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 вот это вот все. А ты так все ниже, 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 ниже. Maximova and her husband, VladimirVasilyev, are legends in the history of the Bolshoi. For many years, they were the ballet's most famous pas de deux. Посмотрите, я не ем, я не пью, у меня нет денег на развлечения. У меня что остается? У меня остается мое творчество. Вот я с утра и до ночи занимаюсь творчеством. Maximova finally retired from the stage 8 years ago, at the age of 52. Vasilyev went on to become artistic director, but not with the acclaim his dancing had brought him. Many of his fellow performers believed he wasn't up to the role. They went on strike for the first time in the Bolshoi's history. Более циничные и оскорбительные решения для творческих руководителей для нас представить невозможно. But the theatre was struggling for money after a drastic reduction in state funding. Vasilyev took up his new post, promising to heal the rifts and take the theatre in a new direction. Не имеем права лгать ни товарищам по искусству, не лгать за кулисами. Мы должны освободиться от этой накипи. Now, 4 years after his appointment, Vasilyev is confident that the Bolshoi is still the great icon it always was. Естественно, Большой театр всегда был визитной карточкой музыкальной культуры России. И ничего не изменилось. Russian leaders from Tsar Alexander to Stalin and Gorbachev were regular visitors to the Bolshoi, and many of Russia's most famous operas and ballets were premiered here. But today, this once grand theatre is falling victim to age.
There's been no serious renovation or upgrade of equipment since the present building was constructed in 1856. Fewer patrons are being seated in the balconies for fear they could collapse. And the performers, treated like royalty under the communist system, now earn a base wage of around $35 a month. Sveta may be enjoying a lightning rise professionally, but financially things are tough. Потому что, естественно, нам не хватает для того, чтобы мы могли полностью, как бы не думая, пойти там вот. Ну, естественно, денег как бы не хватает, но мы живем больше даже тем, что нам просто приятно работать. It's ironic that Sveta should have to worry about money. The theatre is sold out for almost every performance. Audience members pay huge sums for tickets. But most of this never makes it to the theatre. Scalpers have taken control of ticket sales, and it is now impossible to buy a ticket conventionally. If you want to see a performance, you have to negotiate with scalpers like Igor. Сейчас. А какие места у вас? Вот то же самое, да? Ну, рядом все. Рядом. Так что вы все покупаете, что ли? У нас у всех есть знакомые в театре. Ага. А вы раньше танцовщики? The Bolshoi has a policy of keeping ticket prices as low as possible. This just makes the Mafia's profits all the higher. Это вот какие-то коллектив, что ли? Вот здесь работают, здесь человек 20 стоит. Мы там работаем, около касс Большого театра. Где? Около метро там стоим. Ну вот, за этими зданиями стоим. Ага, ага. Ну? Ну вот, работаем, страдаешь. Ага. А у вас есть шеф или это... Или вы вас, если... Ну мы платим и милиции, Да. и бандитам платим. Каждый $400 платят в месяц бандитам. Каждый. Милиции каждый $100. Каждый. $500 мы только отдаем, чтобы здесь стоять. А там уже как заработаешь. Ага. I've just found out that the going price for a ticket in the first row of the Bolshoi Theatre is $250. The price on the ticket, 100 rubles, or $5, which makes a profit for these guys of $245. Although people are obviously prepared to pay the Mafia's ticket prices, Vasilyev insists he can't raise the Bolshoi's original price. Их повышать сразу в 10 раз, потому что мы получим гораздо больше нареканий, нежели мы получаем сейчас за спекуляцию. Так что спекуляция, это, к сожалению, это зло, с которым обязательно надо, все понимают, что с этим надо бороться. Со спекуляцией нужно покончить. Спекулянтов нужно сажать в тюрьму. Спекулянтов, но законы, к сожалению, говорят о другом. With little money coming in, and many of the best artists leaving for overseas, the standard of performances has also come under criticism. The Bolshoi is accused of being conservative in its choice of repertoire and productions. Bolshoi Theatre is still conservative, and they still maintain the same kind of boring for this stage repertoire. Ivan Salmin is a dancer from Siberia who emigrated to the West in 1991. He now lives in Australia. They still have not very open mind, and not dancers. Dancers probably would like to do something
different and to work with different Western choreographers. But people who stay in charge, they still have the same Soviet mentality. They're not changed. We already know cases when people expect something big from Bolshoi Theatre and then they're disappointed. Despite all its problems, a night at the Bolshoi can still be an extraordinary experience. Tonight's performance is a ballet based on a Chekhov play, Anyuta, and Svetlana is dancing the lead role. Боже мой, вот что-то болит, или силы нету, или вот ты устала очень сильно. Ты сидишь и думаешь, нет, ну как сейчас в таком состоянии можно выйти на сцену Большого театра и станцевать? Кажется, нет, это невозможно. А потом начинается музыка в костюме. Ты вот выходишь, открывается дверь, допустим, в той же самой Жизели, в каком-то другом спектакле. Вот эти все декорации, вот эта вот театральная какая-то атмосфера. И забываешь обо всем совершенно. There are many challenges ahead for a Bolshoi trying to survive and hopefully regain some of its former glory. Holding on to its stars will be the most crucial. At least the company can count on Svetlana. She is not about to be wooed by a lucrative offer from the West. The great tradition of the Bolshoi is too strong. То есть в любых странах, в любой школе есть что-то вот свое, традиционное, и это всегда очень притягивает. И это божественный театр наш большой.